Naam, mtazamaji, tulikunja jamvi la michezo na sasa tuangazie makala haya maalum ambapo kaunti ya Narok inazidi kuongoza kwa visa vya mimba za utotoni. Kufikia mwezi Novemba mwaka jana, kaunti hiyo ilisajili visa 741 vya mimba za utotoni. Hii ni licha ya viongozi na wadau wa Narok kupiga kampeni dhidi ya mimba hizo. Masuala kama vile tamaduni na mila, umaskini, ukosefu wa mafunzo barabara pamoja na sheria yakionekana kuzorotesha mabadiliko hitajika. Wengi wasichana wamelazimika kuwa wazazi licha umri wao mdogo. Husna Mohamed na taarifa hii kwa kina, mtazamaji, taarifa ambayo ndio kilele cha taarifa zetu za KTN leo weekend Jumamosi ya leo. Kwa niaba ya kikosi kizima, mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva. Gideon Maina amekuwa akitafsiri kwa lugha ya ishara. Alamsiki. Ni majira ya alasiri, upepo na vuma katika eneo la Siana, kaunti ndogo iliyoko magharibi mwa kaunti ya Narok. Wenyeji wamekusanyika kujadili yanayowahusu pamoja na mkurugenzi wa kaunti wa huduma za watoto. Sio ni aibu. Wanaume wakikaa upande mmoja na wanawake pande nyingine. Katika ajenda ni masuala nyeti ambayo serikali pamoja na mashirika yasiyo ya serikali na ya kijamii yamekuwa yakijaribu kupambana nayo kwa miaka mingi. Masuala 3: ukeketaji, ndoa pamoja na mimba za utotoni. Na pia msichana, si tukuona msichana tumeona ng'ombe. Kulingana na tamaduni za wenyeji hapa, ndoa za utotoni ni jambo la kawaida, huku wakiogopea sheria kali zilizoko dhidi ya ukeketaji. Sasa ukeketaji unafanywa kwa siri kuu. Some of them even migrate to Tanzania. They can't do it in other counties. You only really realize when the girls have already undergone FGM. And sometimes most of these activities on FGM take place when schools close for a long time. Mimba za utotoni zimekuwa katika kiwango cha kusikitisha. Kati ya kaunti 47 nchini, utafiti wa demografia na afya wa mwaka 2014 umesajili kuwa kaunti ya Narok inaongoza katika idadi ya mimba za utotoni kwa 40% zaidi ya 18% zilizosajiliwa Kenya nzima. Miaka 8 baadaye, kaunti hii ingali inaendelea kurekodi mojawapo ya viwango vya juu zaidi vya mimba za utotoni nchini. Kulingana na data iliyokusanywa kutoka kwa kina mama wenye umri kati ya miaka 9 na 17 wanaotafuta huduma ya uzazi katika hospitali mwaka jana, kaunti ya Narok ilirekodi visa 741 vya mimba za utotoni kufikia mwisho wa Novemba. Narok Kusini inaongoza kwa visa 149, ikifuatiwa na Narok ya Kati yenye idadi ya visa 140 na Narok Magharibi ambayo ina visa 124. Transmara Mashariki ndio yenye idadi ndogo zaidi ikirekodi visa 54. Kwa asiyefuatilia visa hivi, 741 inaonekana kuwa idadi kubwa, lakini kwa wadau wa kaunti hii, takwimu hii inaashiria taswira ya maendeleo katika juhudi za kukabiliana na mimba za utotoni. During COVID we had more than 5,000 girls who were pregnant between that age of 9 and 17. So through the government efforts, we were able to reduce from over 5,000 to 3,800 in 2021. In 2022, we have been able to reduce to now 741, which according to me as the county commissioner is a great achievement, because initially we were the leading county in terms of early pregnancies during COVID. Currently we are at 26% from 40%. So that is 40% from 2018. In 4 years, we are at 26. Of course, we are slightly higher than the national average of 18%. Mwaka jana watahiniwa 140 walifanya mtihani wa taifa wa KCPE wakiwa wajawazito. Aidha 108 walifanya mtihani wa taifa wa KCSE wakiwa wajawazito. Takwimu hizi zikiwakilisha visa vilivyoripotiwa tu. We have also trained teachers on how to report those cases, because sometimes they are also victimized. Kwa nini wewe unaripoti mtoto wetu? So walimu wakati mwingine hawataki kusema sana because of fear of victimization. But we have trained them
They give us information. We give the information to the police under the OTPP for prosecution. Janga hili likiwalazimu wasichana wachanga ambao wanapaswa kuwa shuleni kupachikwa jukumu la uzazi. Katika mji wa Nkoilale, Narok Magharibi, mama mwenye umri wa miaka 14 anajaribu kumtuliza mtoto wake. Amejikuta katika hali geni asiyoifahamu, kwani bado anajifunza njia ya uzazi na ulezi. Napitia shida kubwa juu. Sasa mtoto ataisalia na sijui kunyamasisha. Nampatia mamangu. Mamangu ndiye ananisaidia kulea mtoto juu sijui. Kumtuliza, kumvalisha na kumlisha mtoto ni shida kuu kwa mama huyu mchanga. Swali kuu likiwa ni nani atashughulikia mahitaji yake na ya mtoto wake? Babake mhasiriwa akiwa na wake wawili na watoto 13. Mamake wa kambo alijifungua mtoto wa kiume mwezi huo huo, ambapo yeye pia alijifungua mtoto wa kike. Hiyo bibi sasa iko mwezi ya 9 na saa tariki 11. Mwezi ya 9. Na ile masidana na saa mwezi ya 9 tariki 18. Hali hii ikisababisha binti na mamake wa kambo wakiwa na watoto wa miezi 3. Ni mzigo mkubwa wa kifedha kwa mzee Lemontoi Purunkei, kama anavyosimulia. Sina je sasa gharama saizi mingi sana wakati mtoto anazaa. Mimi ndio nashughulikia kila kitu. Chakula ile nguo viatu nini sasa ndio yangu sasa. Sasa ile gharama si yangu, ile bibi yangu sasa gharama yangu sasa. Ndio analea. Lakini huyu msijana si yangu. Binti yake ambaye alikuwa katika darasa la 5 ni miongoni mwa wasichana zaidi ya 12 ambao wametungwa mimba katika eneo hili. Familia zao na za wanaume waliohusika mara nyingi hufikia makubaliano kwa kiasi fulani za fedha. Anajua Ngwelale anazoea kitu kama hiyo, watoto nyingi sasa napata mimba na napeana pesa na mimi sitaki. Wacha yangu sasa ilikuwa historia kwa Ngwelale sasa. Ndio anajua mtoto mingi sasa anapata mimba, ngine anaelewa, ngine anapatia pesa, na hii yangu sasa sitaki kitu kama hiyo. Pesa kidogo, ngine 1200 ama 1100 ama 1150. Alafu kesi imeisha hivyo. Kesi imeisha hivyo. Ningi huwezi rudi shule. Ila mzee Purunkei amekataa kuhadaika na hela. Mimi kitu nataka hiyo kijana anatoa mtoto wangu. Linda hiyo mtoto mpaka mwaka alikuwa mtu. Kama sio hivyo na safunga. Sasa ya hawa mwenye hii kijana amesema wewe anasilikisana na yeye anasema pesa. Na pesa gani sasa? Anasema anasilikisana lipe 1150. Na 1150 sasa nalisha hii mtoto kweli. Mimi hakuna siku nikisema kitu kama hiyo. Huku mamlaka mbalimbali zikiwa katika msururu wa kufuatilia wale wapachika mimba wasichana wachanga, mzee Purunkei ameripoti kisa hiki kwenye kituo cha polisi na idara ya huduma za watoto. Ila anahofia kwamba familia ya mwanamume aliyehusika haijaguswa wala kutishika na sheria hizo. Naenda kusema sasa huyu unakuta anafanyia sisi ndio anamaliza hii maneno, anapatia polisi pesa au huyu msao hakuna kitu atafanya. Hata kaenda wapi? Mimi akarudi tena huko sasa akaja mara 4 sasa ilikuwa huko. Kwa muda mrefu mimba za utotoni zimehusishwa na ndoa za mapema, wasichana wadogo wakiozwa kwa wanaume wazee. Lakini kwa sasa hali imebadilika. Around 80% of the pregnancies among child, they are around child to child. So which means if a girl is 16 and she's a mother, there is a boy who is 17 who is a father. They are there. But again, here, the burden is not usually put on the boy because the girl is the one who is having the child, who is to breastfeed, and therefore, the girl is the one who comes out as a parent. The boy's parents many times will agree because they will agree with the other parents and they will give support. So food support is sometimes given through what's called a parental agreement. Parents make an agreement in this office once the case has been diverted. But remember, this is something that should be on record, that
even where the case is about a boy and a girl of the same age, and they are found to have defiled each other, they will be processed through police, and the police will take the matter to the ODPP. The ODPP, based on the reasons given or the circumstances of defilement, then the ODPP will divert the case to us. The right word uses diversion. They will divert the case to the children department. Mathalan, babake mtoto huyu wa kike mwenye umri wa miezi mitatu ni miongoni mwa visa kama hivyo. Kwa form 4 sai. Narok boys. Wasimamizi wa eneo hili pamoja na maafisa wa polisi wamejitahidi kufuatilia wanaume wanaohusika na mimba za utotoni. And out of that, we have been able to open over 100 files which are before court. We have 66 cases in Narok court, and we have 43 cases in Kilgoris court, which are ongoing. And we hope there will be positive convictions. The ODPP is working on those files so that we nab the perpetrators, especially the girls who are below 17 years, because that one we can easily take the perpetrators for defilement, which is a serious criminal case. Hili ni tone katika bahari Hindi ikilinganishwa na idadi ya kesi zilizoripotiwa, ila safari ya kupata haki na changamoto zake, hususan swala la baba ambaye umri wake ni mdogo. Sometimes these pregnancies are out of a child to child. The girl is 15 years, the boy is 16 years. Both of them are a child. Now, do we have to take the boy to court and leave the girl? That's another challenge. Hoja ya umri ikizidi kuzorotesha juhudi za kupatikana kwa haki inapokuja kwa kina mama vijana ambao wako shuleni wenye umri zaidi ya miaka 18, umri ambao ni wa idhini. Those ones who are over 18 years, we normally have a challenge. Sometimes the law now becomes a challenge to prosecute a case where the girl is over 18 years as per the law, because we normally use the Children's Act. We also use the Constitution, because when you are over 18, it's believed you are an adult. You can be able to choose. So some of the cases have been thrown out because of the age. And that is one of the challenges that we face. Because in Masai land, the girls go to school while they are big. So you may find a 21 girl who is still in Form 1, Form 2. And now she is pregnant. When you take such a case to court, it is said that this girl is over 18 years. And it becomes a challenge to us. Even sometimes we lose morale because this is a school-going child. Katika visa vingi wavulana wanaohusika hukamatwa ili kukabiliana na sheria, huku wasichana wakichukua jukumu jipya la uzazi. Hili likizua hisia mseto, wengine wakikubali waliohusika kuchukuliwa hatua. Na ajabe ndaye oisho ngufu. Ni nyinyi ndio mmepatia watoto mamlaka kupata hii mimba. Amore bezo nulo kijana yangarai. Maana huyu msichana kwa mimba. Na hapana shughulia nimekuwa ya kijana. Nyinyi mfunge hao vijana kwa nini mnaweka? Bemele ndano rai mibonga kijana. Sasa msichana vijana umejua aliweka mimba, mimi sitashikwa. Huku wengine wakipinga vilivyo hatua hiyo. Wale saa yuko nageranga mukiano rai. Kwa sababu watoto wote watapata mimba. Yetu radi iko nyina diki rai. Huyo mtoto hajarepiwa? Ibunge daola diki jana. Alikubaliana na huyu mfulana? Ama dela kijana ilo ibungi. Huyo kijana mfulana ambaye anashikwa. Ni ngwara natito. Na huyu msichana anaachwa. Na ninjabu kwa lo homatu. Na walikuwa na agreement. Kaji dego nini amungore nadi. Hapo mnafanyaje? Amungore bebo ya enele kijana. Maana huyu kijana akifungwa. Yala na gala natito netile kai. Huyu msichana ataenda kwa mwingine tena. Vipengele kama vile ukeketaji na ndoa za utotoni, umasikini, ukosefu wa elimu na kujihusisha kingono katika umri mdogo vimetajwa kuwa vyanzo vikuu vya mimba za utotoni, wengi pia wakiwalaumu waendesha bodaboda. Maana utashangaa kwamba
ni literacy, ni ujinga ndio mwingi kwa maisha yetu. Kwa hivyo ni kujua ndio tujui. The county is also very big and some of the schools are far apart in the remote areas. So these girls must walk for a long distance. So they encounter the border, they encounter morans on the way. That is how some of them get pregnant. So we are also encouraging the girls to go to boarding schools. We have started quite a number of them. We want the girls to go to boarding school. Maybe they will be safe. The time for interaction with the boys on the way will be few, will be limited. Watu wadavada sasa naenda kudanganya sijana anasema leo bure akibaba naenda kufanyia kitendo kama hiyo. Ibada za kanisa za usiku almaarufu kesha ikiongeza chumvi kwenye kidonda kwa wazazi wa Narok Magharibi. Kanisa ni kitu mzuri, lakini wakati anasema naenda kesha, naenda kuomba Mungu sasa madhambi ya kupata mimba. Kero ngara kanisa usiku. Wamama na wazee tunaruhusu watoto wetu waende kanisa usiku. Na dola joni njana ngara angina shida boge. Kwa hivyo kesha usiku hii imeleta shida kubwa sana kuliko kwingine. Kulingana na takwimu za afya nchini Kenya, 26% ya wasichana kutoka familia maskini hupata mimba, ikilinganishwa na 10% kutoka kwenye familia za matajiri. 33% ya wasichana wasio na elimu au walio na elimu ya msingi pekee hupata mimba, ikilinganishwa na 12% ya wasichana wenye elimu ya sekondari. 47% ya wasichana na 57% ya wavulana wamejihusisha kingono kufikia umri wa miaka 18. Huku 52% ya wasichana na 58% ya wavulana wakiwa na ufahamu wa kina wa afya ya ngono na uzazi. Kisa cha mama huyu mchanga kikichora taswira kamili ya ukosefu wa elimu ya afya ya ngono na uzazi. Sikuwa najua kama nitaisababa. One of the reasons why our children get into early pregnancies is because of there is deficit in knowledge in terms of sexual and reproductive health. Our children have got very low knowledge about it. There are children who come to the offices and they do not know that having sexual intercourse can lead to pregnancy. They believe that pregnancies are for people who get married, that you only get pregnant because you are married. And they don't link pregnancy to sexual activities. So I do believe that the moment we increase knowledge on sexual and reproductive health for the children, then the issues of pregnancy will go down because they will be informed. And with that kind of knowledge, they will make better decisions in respect of their welfare. Ndoto za mamia ya kina mama wachanga husambaratika, ila baadhi hubahatika. Msichana huyu mwenye umri wa miaka 17 akitembea na mwanawe wa kiume mwenye umri wa mwaka mmoja alibahatika kuendelea na masomo alipoachia. Baada ya kupata ujauzito, alirejea shuleni akamwacha mtoto wake mikononi mwa mamake. Mimi nilipata fursa kidogo. Nilipata sponsorship. Nikarudi shule, hao wengine walioleka. Walipewanwa, wengine wakaoleka. But mimi nimepata nafasi yani fursa. Nikarudi shule. Sasa ninasoma. Sasa yeye ni bingwa wa kuwahimiza wasichana shuleni kuzingatia elimu yao. Kitu yenye nataka kuangalia na wasichana wasome, waachane na hayo mambo because aina mwisho. Tusome kwanza, tuachane na boys, ndio maisha yetu ya baadaye hiyo nzuri. Naambia pia wa focus na maisha yao, wakiwa shule wa focus pia. Kwa mama huyu mchanga, yeye alibahatika. Nataka kurudi shule ili maisha yangu ikuwe mzuri mbeleni. Nataka kupata hiyo familia wachunge mtoto ndio mimi nirudi shule. Iwapo atapata fursa ya pili kurudi shuleni haijulikani, ingawa ndoto yake ni kuwa mwalimu. Lakini angalau wamejifungua salama salmini. Wasichana wachanga ambao wanapitia mabadiliko ya kimwili, homoni na kihisia hukabiliana na hatari mbalimbali wanapojifungua. These young ladies, these young girls, their bodies are not yet even mature. So you find there are changes which take place, the changes which take in the pelvis prematurely.
and this will have an effect later on. They will have problems in delivering. Most of them can't deliver vaginally because the passage is not yet ready. They may have, because we talk about most of these are in places whereby it is difficult to access health care. So you find once she starts laboring, they may have obstructed labor. Again, remember, as I said, the pelvis is not yet prepared for delivery. You may find that there is what we call a cephalopelvic disproportion, meaning that the baby is bigger than the passageway. So they start laboring and they labor for a long time and the passage is not adequate. So later on, when they do deliver, whether by cesarean section or otherwise, they have what we call fistula. That is an opening, and a natural opening, either between the bladder and the womb, or sometimes between the womb and the back passage, as it were. Again, this leads to other complications later on, because if you have that unnatural passage between the bladder and the womb, there is leakage of urine. So these girls now become again stigmatized, because imagine leaking urine all the time. You have that stench of urine, so you are put aside. There's something wrong with you. Baadhi ya matatizo husababisha vifo vya akina mama na watoto wao, lakini sio tu akina mama wachanga ambao wanakabiliwa na hatari za kiafya, bali pia watoto ambao hawajazaliwa. Remember, the issue of poverty is a very big issue. So they don't have enough nutrition themselves as children. And remember, the baby gets all the nutrition from the mother. So if the mother doesn't have enough, so the baby also will not have enough. This has knock-on effects, down the road, in terms of growth of this baby, and in terms of development, in terms of intellectual development. Taifa lina mifumo kadhaa ya kisheria na sera zinazoshughulikia changamoto zinazowakabili watoto wa kike. Kati ya hizo ni katiba, sheria ya mtoto, sera ya taifa ya afya ya uzazi, sheria ya makosa kujamiiana, sera ya taifa ya afya ya uzazi kwa vijana, mfumo wa utekelezaji wa sera ya afya ya jinsia na uzazi kwa vijana, sera na miongozo ya afya na sera ya sekta ya elimu kuhusu ukimwi. Takribani 80% ya visa vya mimba za utotoni katika kaunti ya Narok vikiwa kati ya wavulana na wasichana wadogo, hivyo kulemaza vita dhidi ya mimba za utotoni. We are of the view that contextualized sexuality, comprehensive sexuality education should actually be something which is compulsory. Why do we say this? Because when you look at our children, by the time they get to secondary school or even university, they have no idea about how their bodies work. Even students, even some of the medical students also have no idea about how their bodies work. And this should be something which is basic, something which should be taught right from primary school, and it should be age appropriate. What we are talking about here is not teaching these young minds about alternative, ways of having families. No, that is not what we are talking about. We are talking about making them realize that this is how this is the way they have been created. This is the way their bodies function. When they have their periods, for example, it is not a tragedy, and so on. Kuwapa kinga za mimba au kutoapa bado ni swala lenye utata. Now that they have got pregnant, let's say they have delivered, and what do we do to stop them from getting another baby? Be it as it may, it could have been a mistake. There are things that we can offer these children, but there is a hitch as well there, because these are still children under the law. They are under 18, so offering them contraception in terms of family planning is also not allowed by the law in Kenya. Actually, it is stipulated that if these young girls wanted to have contraception, they would need to have actually an adult, either the parent or a guardian,
to give consent in order for them to get contraception. It becomes a bit tricky because they did not get consent to have intercourse, but here they need consent in order for them to get contraception. In that context of talking about sexuality education, age appropriate, we also need to talk about contraception. We cannot run away from it. We also need to talk about abortion, because these are the same children who are going to go through this, because either they have got the wrong information or lack of information, etc. And then the consequences are horrible. We need to come to the table, all of us as Kenyans, as doctors, as teachers, as religious leaders and government. We see how we can help these children, because if we keep on hiding and running away from the problem will not go away. The problem is still here. So I think that is imperative, it is important, and it is something that we need to discuss like yesterday. Huku shule zikiwa zimefungwa kwa zaidi ya wiki 7, mamlaka za mitaa zinatabiri kuwa idadi ya mimba za utotoni inaweza kuongezeka, hususan kwa jamii ambazo ukeketaji, ndoa za utotoni pamoja na mimba za utotoni zimekithiri. Vita vya kukomesha masuala haya vikibakia fumbo gumu lisilo na jawabu kamili. Husna Mohamed, KTN News.